act of denying the delegation from Parliament as investigators an opportunity to see the Honorable Koimburi must be held accountable and responsible. Under the framework of Article 248, every citizen of the Republic of Kenya has a duty to collaborate with security agencies in the execution of their mandate. Equally, law enforcement and investigative agencies must be accorded unfettered access to any facility or property where a victim, a perpetrator, or a suspect is being held. This does not apply just to ordinary citizens. It applies to people who hold senior positions, including members of parliament. To deny this provision of our national security is tantamount to blatant sabotage of national stability, security, rule of law, and the sacred ideals upon which our constitutional republic is founded. Should it be established that the Member of Parliament for Georgia choreographed and scripted desperately this abduction in an attempt to destabilize national security, Bunge la Mwananchi calls upon the Speaker of National Assembly to immediately suspend him from all sessions of Parliament and to ban him from accessing the presence of Parliament for the remainder of his term. With those few remarks, before I invite the next speakers to affirm the statement, what is coming out very clearly is that today Bunge la Mwananchi has filed a petition, and this is a petition. The chairperson of Bunge la Mwananchi, Activist Lawrence, will sign it at the conclusion of this press conference. And we have been very categorical that matters of national security cannot be politicized. We will not allow people who are desperate for political sympathy or people who are pursuing political expediency to violate national stability of the Republic of Kenya, because that goes against all the principles that are proclaimed in the sovereign document of the people of Kenya, which is the Constitution. So Bunge la Mwananchi calls upon the investigative agencies to gain forceful access into Karen Hospital, extract whatever evidence or exhibit is inside that ward where Honorable Koimburi is being held, and we equally call upon Parliament to undertake inquiry into the character, into the integrity of the said Member of Parliament. And should the preliminary result of investigations that Honorable Koimburi falsified his abduction be found true, then he must be held accountable in accordance with the laws of the Republic of Kenya. With those few remarks, I would wish to invite the Secretary General of Bunge la Mwananchi, Dr. Nicholas Kimanzi, to affirm and invite the rest of the speakers. Ladies and gentlemen, Kimanzi is my name, the Secretary General, Bunge la Mwananchi. I want to affirm the words of my Attorney General and give a few remarks before I invite the Chairman to sign this press statement, and also invite other members to make their remarks. We are very, very affirmative that Parliament must move with speed and make public the investigations into the alleged abduction of Honorable George Koimburi, the MP for Georgia. We are also asking Parliament to call on the government chemist, Joasen Oduor, to conduct an independent investigation into what the honorable member alleged to have been done. That is, he said he was poisoned. And because he used a friend in Dr. Gekonyo, who is the owner of Karen Hospital, Kenyans wants to know
whether Honorable Koimburi was indeed poisoned. And the only way to do that is to invite the government chemist, Bwana Johnson Oduor, to conduct an independent medical investigation and share those findings with the Parliament and the Republic of Kenya. I think much has been said, but I'll finish by saying this. The DCI, I know they are in the middle of their investigations. The DCI must also share their full report upon the completion of their investigation with Parliament and also with the Republic of Kenya, because this is a matter of national concern. This is a matter of national security. I think I will invite the chairman to sign the press statement, make his remarks, and also invite the rest of the members to make their remarks as well. Bwana Chairman, for you. Bunge la Wananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Wananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Wananchi. Nguvu mashinani. Thank you very much, members of the fourth estate, members of Bunge la Wananchi. Asanteni tena. Kwa majina naitwa Bwana Yugi. I am the national chairman of Bunge la Wananchi Kenya. Siku ya leo ni siku ambaye ni muhimu kwa wanabunge la wananchi, na ni siku ambaye wanabunge la wananchi wamejitokezea kuongea na kutoa msimamo yao kuhusu yaliyotendekea juzi kufuatana na mbunge wa Juja George Kiaburi, ambaye tumeona kila mahali akijiweka kama mtu ameabdaktiwa. Sisi kama bunge la wananchi, ombi letu ile tunatuma katika serikali yetu na maneno yetu ambaye tunaeleza nchi na Kenya kwa ujumla ni maneno chache. Ombi letu ya kwanza, tunaomba Parliament through speaker iweze kususpend Mheshimiwa George Kiaburi wakati investigation inaendelea. Sisi kama bunge la wananchi, kufuatana na petition yetu ya leo ambaye tumepeleka kule Parliament, tumeomba security agency wa hii nchi yetu ya Kenya waweze enda kule Karen Hospital kwa nguvu ambaye sisi wenyewe wananchi tumewapea, waweze kufungua hiyo hospitali, wachukue sample yote ambaye inahusiana na George, Mheshimiwa George wa Juja, na iweze kuletwa kwa government chemistry. Vile vile tunaomba na hii ni maombi, kama haya maneno inaweza kuwa ilifanyikana ya uongo, tunaomba sheria kali ichukuliwa kuhusu huyu mbunge na wale waliongeza tabia kama hii ndio itendeke. Kitu ya tatu tunataka kueleza nchi, tumeenda kule bungeni kulingana na Constitution Article 119 ambaye inaruhusu kila Mkenya ya kwamba kuna nguvu ya kupetition Parliament angalilia maneno yoyote ambaye iko within its authority, na hivyo ndivyo tumefanya siku ya leo, na tumefuatilia kulingana na standing order zile imepangwa kule Parliament 225 ambaye ni procedure ya kuweka petition. Sisi kama bunge la wananchi tumeweka petition yetu, tunataka Parliament ichukue hatua ndio hizi visarakasi tunaona katika dunia, katika nchi yetu ya Kenya iishe,
once and for all. Tunasema na tunaendelea kueleza nchi, hospitali kama Karen tumeona kama bunge la wananchi, hiyo ni death trap katika nchi yetu, na ndivyo tunaomba wale watu wa ujasusi, watu wote katika wanahusiana na maneno ya matibabu katika nchi yetu ya Kenya waingilie hii maneno na waweze kuchunguza ile hospitali kwa njia yoyote ile inawezekana. Ndio Wakenya wasiendelee kufikiria maneno za uongo ni za ukweli. Kwa hayo machache, viongozi wanaendelea kuongea na tutaendelea kuongea. Tunaomba nchi wakuwe na amani, na sisi wanabunge tumefanya uchunguzi yetu ya kutosha. Tumeonelea ya kwamba hii ni maneno ya kuwekelewa, na tutakubali kukojoa kwa nyumba kwa sababu ya gisa. Tutatoka nje kama bunge la wananchi, tuseme ukweli. Bunge la wananchi, bunge la wananchi. Kwa igora Juja chunguzwe asichunguzwe, bunge wa Juja chunguzwe, hospitali ya Karen ichunguzwe asichunguzwe, ifungwe isifungwe, ifungwe isifungwe, bunge akipatikana na makosa ashikwe asishikwe. Bunge la wananchi. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Pen my signature. Let the next speaker, Mr. Kumu, come and say something. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Bunge mashinani. Asanteni sana vyombo za dola kuwa mala hapa. Tunapojadili haya maneno ya mbunge wa Juja jinsi yalivyotoka, kwangu mimi sitaenda sana, lakini naomba taasisi za usalama zichunguza haya mambo kwa kina kabisa. Manake tumeona ya kwamba kwangu mimi kulingana na kuangalia kwangu hayana uhakika kamili. Inakujaja kwamba mtu alitekwa nyara akatupwa kwenye kahawa, alafu akachukuliwa akapelekwa hospitali. Vyombo za taasisi za usalama zinafaa kuchunguza haya mambo. Inakuwaje hospitali inazuia vyombo za usalama kuingia na kuchukua habari kutoka kwa kulingana na matibabu ya daktari? Hii ni mambo ambayo yanakuwa kama mchezo katika nchi hii. Hii nchi ni nchi ambayo haitakani kuchukuliwa hivi hivi. Eti mtu anaamuka tu kwake anaanza sarakazi zake alafu apake nchi matope na serikali ambayo iliyoko mamlakani. Tumeona kwamba huyu bwana alichukuliwa kanisani kwa gari ambayo ilichukuliwa tu kwa rafiki, akaenda akalala kwa hoteli, siku inayofuatia akapelekwa msituni. Hii ni upuzi mkubwa ambaye mwanadamu ambaye anajifanya yeye ni mbunge anakuja mbele ya halaiki ya wananchi wa Kenya na kusema kwamba yeye alichukuliwa na akatupwa msituni. Hata ukiona hata mtoto wa chekechea akitizama wakati alichukuliwa kwenye msitu, hakuna alama hata moja ambayo huyu bwana alikuwa nayo. Alikuwa amevalia shati nyeupe, hamna matope. Hii nchi si nchi ya wapumbavu. Hii nchi ni nchi ambayo watu ni wasomi. Kwa hivyo hii ni kisanga ambaye wameanza kuzoea. Manake tuliona kabla ya naibu wa rais atolewe kwenye serikali, yeye pia alipelekwa Karen. Na hiyo hospitali moja hiyo tu ikazuia wanabunge kwenda kumwangalia kiwango chake cha ugonjwa kiko vipi, ama kuuliza madaktari. Hii kasumba ya Karen Hospital lazima ichunguzwe, na ikipatikana ya kwamba wao wanafunika mabaya, hiyo hospitali ifungwe, kwa sababu hakuna vile itakuwa inatoa maneno ya nchi, inatoa uchi wa nchi kiholela kwa uongo. Hospitali, mtu yoyote wa serikali
anaruhusiwa kuingia popote pale, hasa taasisi ya vyombo za security. Hawafai kuzuia mtu yoyote kuingia kwenye hospitali na kujua hata kama mgonjwa hatazungumza, lakini wana uwezo wa kuangalia huu mtu kweli ako hali gani. Kwa hivyo tunasema hivi, hii kasumba na mchezo wa kuanza kucheza ati wanataka kupaka ile serikali ambayo iko mamlakani matope kwa kusingizia, kwa kuleta chuki kati ya wananchi na viongozi wa nchi hiyo, kama sisi Bunge la Mwananchi hatutakubali, na hili swala lichukuliwe hatua kali kuanzia kwa taasisi ya vyombo za security mpaka bunge. Ikipatikana ya kwamba huu bwana alileta uongo ndani ya hii, anafaa afungwe, kwa sababu ako na kesi nyingi, mara ya shamba, mara ya masomo. Huu ni mtu ambaye hastahili kuwa kwenye bunge. Kwa hivyo kwa haya machache, naomba ya kwamba bunge na taasisi za security zichukue hatua kali. Okay, bunge power. Power. Bunge power. Power. Ile jambo ambayo ametukusanyisha hapa nituzungumzie mambo ya kuhusu Koimburi. Koimburi ni mheshimiwa Njunja, na hii mambo yake akuwa kwamba yeye mwenyewe ataka nyara na taasisi, kwa sababu yeye alionekana kanisani, ameonekana ameingizwa kwa gari ya rafiki yake, alafu ameenda kwa hoteli, alafu the following day amelala kwa kahawa, na akisemekana kwamba amepelekwa Karen Hospital. Hairuhusu shirika la upelelezi ya Kenya ifanye upelelezi. Atajulikanaje kwa kweli alikuwa ameteka nyara, hata kama ni wewe? Kwa kweli unaweza kuwa kama unataka kulaumu serikali, lakini tengeneza kitu ambaye inaeleweka. Bwana Koimburi ni afahamishwe kwamba hii mchezo yake si mchezo poa, na tunaimulika kwa kina. Inastahili kuwa kwamba serikali, kwa sababu tumeipatia, kila mtu ampatia sheria aweze kuchunguza kwa haki. Ikipatikana kwamba ilikuwa uongo, anastahili kuchukuliwa hatua kali, iwe funzo kwa wengine ambao wanatarajia kufanya jambo kama hilo, kwa sababu ni jambo ambayo si ya kupendeza. Ya kwanza, anaibisha Kenya; ya pili, anaibisha serikali; ya tatu, anaibisha watu wale ambao toka kwake. Ni kuonyesha kwamba watu wake si watu waaminifu. Kwa hivyo hayo machache tunastahili, tumetoa onyo kali kwa mtu wote ambaye anataka kufanya jambo kama hilo, aiondokee, na serikali inastahili kuchukua hatua kali, hiyo wengine ambao wanatarajia kufanya jambo kama hilo sio kama wataweza kufanya. Kwa hayo machache, wacha niwaachie hapo. Bunge la Mwananchi. Mimi kwa majina naitwa Salim Ganga. Good afternoon, members. Good afternoon, members of the estate. We want to be very clear. If you look at the dictionary, that is Oxford Dictionary and Longman's Dictionary, the definition of propaganda is not necessarily a lie. Propaganda is a forced idea on a people. For the last few days, we've been treated to an Afro cinema where someone is supporting to have been abducted that is equivalent to Nigerian Nollywood soap opera. We do not understand how you can be abducted, find yourself in a cheap lodging in River Road with your girlfriend who is known, who was arrested yesterday, and still pretend you have been abducted. You also want us to believe that you are given poison and you didn't die. Indeed, you are trying to say this government is weak. It cannot do such a thing. We want to be very clear. One Judge Koimburi should know three things. That one, no one is above the law apart from a sitting president in our constitution. We need him to be investigated as soon as possible. Dr. Gikonyo, the other day, when the former deputy president pretended to have fainted in parliament before he was thrown out of power,
hosted the deputy president for some few days. The same doctor is also hosting George Koimburi and also is hindering the investigation to be carried out. We are asking the DCI to move with speed to arrest one Dr. Gekonyo and the wife who owns Karen Hospital for not allowing investigations to be carried out about Koimburi's whereabouts as he pretends he had been abducted. As a wind up, we want to call on Parliament to move with speed as the Speaker to declare the Juja seat vacant so that we can go for elections, because we do not have a member of Parliament there. As I wind up, I want to say Happy Madaraka Day and invite 1-7. Thank you very much, members of the 4th Estate, for your availability. As Bunge la Mwananchi, our petition actually is to clear the air of every mischievousness that has been exhibited by the so-called Juja MP. Our role as Bunge la Mwananchi is actually just accountability and transparency. That is what we are interested in. And apart from accountability and transparency, we want to be in the right side of understanding what is actually happening to this man. If he stage managed as has been purported, the investigations have not yet cleared the air. But if it is true that he stage managed, then we call upon the institutions of law to take their role and to start prosecution and to start laying out the proceedings for him to be put on trial. Again, we are calling for Parliament to expedite the process, and apart from expediting the process, as other colleagues have said, we would want that seat to be declared vacant, even in case it is found that he is falsifying and is pretending. And therefore, as Bunge la Mwananchi, it is our role to take everybody to account, whether it's the government or if not the government, other people who are trying to behave as if they are trying to dupe the citizens of this country. And with those few words, we appreciate the role that our people are playing and Wananchi are playing as Bunge la Mwananchi. Thank you very much. Thank you so much, members of 4th Estate. I am Magero, and a lot have been said, and I want to comment. I am the National Coordinator, Bunge la Mwananchi, and as members of Bunge la Mwananchi, we decided to undertake some investigation in the matter of abductions. And we came to realize that there is a lot of cartels forging and guessing a lot of things outside there. Some of them are head of corporations. Some of them are